Yeah, so the recording started. Good morning, everyone. Thanks for joining. So in the last Saturday, we had a demo. In that demo, especially we discussed about what is data engineering with cloud computing. Okay, and we discussed demand of cloud and data trends. We discussed, and then I have explained end-to-end data flow, end-to-end data flow as part of this diagram. This one as part of this diagram. So as per the data engineering, we discussed that the data engineer will build data pipelines as part of the data migration, data ingestion, data analysis process. So while building the data pipeline, they will do 5 things. Ain't they? Okay. Yeah, here we have it. So collect the data, store the data, process the data, and then analyze it after the scheduling and monitoring as part of the end-to-end pipeline. So data engineer యొక్క roles and responsibilities mainly 5 ఉంటాయి. Okay. వీటితో పాటు we will follow agile methodology. గుర్తుంది agile methodology తెలుసా మీకు? Okay. Scrum, agile methodology, project management tool that will be followed while implementing these things. Okay, as part of our training, we will discuss those things also. So as part of end-to-end pipeline, we will collect the data from different source systems, and that data will be used by multiple people, multiple downstream people or teams like reporting, dashboards, machine learning, GenAI, messaging servers, all these people. So they cannot read the data directly from these source systems because of the data is available in a different places, not in single place, in a different technologies, not in single technology. But they need some XYZ data. Some data is available here, something is here, something is here. Connecting with all systems and getting data is very difficult. And here the data is very huge right now. అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా నుంచి నీకు కావాల్సిన డేటాను ఫిల్టర్ చేయాలంటే ద ప్రాసెసింగ్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ హియర్. స్ట్రక్ అయిపోతాయి, సిస్టమ్స్ క్రాష్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల నౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఏ డేటా పైప్ లైన్ బై కలెక్ట్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ ఏ హ్యూజ్ డేటా ఇంటూ ఏ కంటైనర్, దెన్ ప్రాసెస్ యాజ్ పర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, and then analyze in a data warehousing technique with the different layers. Then the data will be given to these people. So this is called data pipeline. Okay. While processing it, while building this data pipeline, we are using cloud, and especially we are using GCP Cloud, GCP Cloud Data Engineer. Understood? We discussed this part with different examples. Then after that, I have explained about the why GCP. I had a discussion on different domains, e-commerce domains, social media, different domains are there. Okay, so I have given different examples. Most of the companies are switching to Google Cloud from different clouds or on-prem to cloud. That is the one thing. And another thing I have explained, demand versus supply. So GCP has demand, but limited demand, less demand, but supply is very less. Demand versus supply less, demand is more. That is the reason we have discussed GCP is the good one. And after completion of this demo, on Saturday, I got a call from one consultancy. They need 20 GCP trained freshers. Okay, they're sending a JD now. So I need to send, they need 25 to 30 profiles. They need 20 members for a bank, which is very big bank in Hyderabad. Okay, permanent position. So fresher jobs also creating.
Right? So why GCP discussed, and then I have discussed about why Vaarahi. In Vaarahi, the main important thing is one institute, only one course, and only one batch per month. One-to-one focus will be there. Okay, until you get the job, you can come to institute, you can utilize the institute premises. If you are not able to understand any sessions in the current batch, maybe you can continue to the next batch without any extra payment or any extra things. Just you need to meet me. Why? What was the problem you missed in the last session? And then I can move to the next. Okay, don't worry. So that is the reason you can choose Vaarahi. Okay. So these are the things we discussed in the last Saturday. If anybody missed again, you can go through YouTube channel, my YouTube channel, Vaarahi Cloud Technologies. There is a video called demo in the last Saturday. Now today I would like to discuss few important points which you need to do. Okay, and what is the course content we are going to deal in the next 2.5 months? Okay, that's important. I'll touch a little bit technical words. Okay, try to understand and what exactly you have to do in the next 1 week. So first, from today onwards, we have to start with big data recordings. There are 12 videos are there. So how many of you are already got the recordings? Anyone? 1, 2, 3, 4, 5. Online, I hope. Yes. You are there. Okay. So did you try at least 3, 4 videos? Yes, sir. 2? All 12, sir. Oh, very good. All 12. Okay. So people who joined 10 days, 15 days back, they got these videos, they are completed. But who are joining now, please get these big data videos, 12 videos, and try to watch 2 videos per day. It may take 6 to 7 days. While watching these videos, please try to take running notes. Or maybe you have to get the points from these videos. Chala important. Ee 12 videos, I am going to take sessions on top of these 12 videos, but not 12 days, 12 classes. It will be 2 to 3 sessions. మీరు ఒకసారి చూస్తే దాని మీద నేను కవర్ చేస్తాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, SQL recordings. 17 or 18 recordings ఉన్నాయి. All recordings are uploaded to YouTube. If you go to playlist, okay, here you can see SQL classes batch 1. Okay, batch 2 ఉంది, batch 3 ఉంది. But I'm suggesting you go with batch 1. Okay, go with batch 1. I have explained first 3 classes I have taken about the SQL database, all those things. After that, Pawan sir has taken complete videos. ఒకసారి మీరు చూస్తే ఎస్పెషల్లీ నాకు ఐటీ అసలు రిలేటెడ్ కాదు, నాకు SQL తెలీదు అన్న వాళ్ళు ఇది చూడండి. ఒక 4 వీడియోస్ SQL క్లాసెస్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది, బ్యూటిఫుల్గా అర్థమవుతుంది. Okay, so I'm not going to start actually SQL రేపు స్టార్ట్ చేయాలి. We'll think on it, but whatever it may be, 2 videos big data, 1 video SQL, 3 videos. Spend 3 to 4 hours from today. Next 1 week you will be in a good shape. Simple. Okay, ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ టు you can directly go to the YouTube and start it. My team will provide the access to get the recordings, these recordings. So what we are going to learn in the next 2 months? First we will start with 2 overview classes, overview or orientation sessions on what is GCP data engineering, what is big data, what is this kind of 2 sessions will be there. After that we'll start with SQL. Okay, SQL, it will be approximately 14 sessions will be there, 13, 14, 15. It's based on your performance, your response also. Your response is good, most of the people are very good to continue with the practice and all the topics. We can complete maybe within
12, 13 days or 40 days. Okay. And next, while discussing SQL, after completion of 5-6 sessions, I will take 2 or 1 big data sessions. 1 or 2 big data sessions. I'll make a pause here for 1 day or 2 days. I'll take the session. Okay. Because of while practicing here in SQL, you may need some break or maybe some pause to complete the practice. That is the reason I'll take. After that, again, SQL will continue. Once SQL is completed, maybe before starting Python or at the time of starting Python, I will take again big data session will be there. After that, big data session will be there. After that, again, Python will start. Python also, it will be 12 to 14 sessions. What are required for data engineering purpose? Understand? Python scripting మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. We are not going to learn scripting, Python scripting. Not programming language. Here also, whatever required for SQL, we will learn. And then after Python or before Python, I will start cloud computing session, 1 or 2. Then Python will continue. So my training is completely, my strategy is completely different. So guys, what is this? Who is RN? RN, everything. Okay. Sorry for the inconvenience. Okay, we'll continue with again Python. After Python, we'll start with the GCP. Okay, before starting GCP, here I will explain what are the components are required in GCP. So why should we learn those things? The comparing with the old technology with new technology, everything will be covered before starting GCP. So here in GCP, especially first we will start with registration and SDK. After that, here we have to learn 5 components. First one is GCS, Google Cloud Storage. If possible, note చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ టెర్మినాలజీ, ఈ వర్డ్స్ completely new ఉండొచ్చు మీకు. You have to read 10 to 20 times, then only you will get it. 10 to 20 times. For that, I am going to give a one Excel sheet. Important things, not Excel. Yes, this is the Excel sheet. మీకు అందరికి ఇది వస్తుంది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ డేటా వీడియోస్తో పాటు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ మీ దగ్గరికి వస్తుంది. ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, లింక్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ, షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3, ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కంప్లీట్గా మీరు జాబ్ వచ్చే వరకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ కావాలి. అండర్స్టాండ్? సో మై సజెషన్, డైలీ స్పెండ్ 10 minutes ఎవ్రీ డే ఆన్ దిస్ షీట్. అది ఇక మ్యాండేటరీ అనమాట, కంపల్సరీ. Just read this word. What is this? Read this word randomly. Today, finish this thing. Maybe next day ఇది, ఆ నెక్స్ట్ డే ఇది. రీడ్ దీస్ వర్డ్స్ అంతే. మీరు అసలు వర్డ్స్ చూడాలి, అదేంటో ఒకసారి గూగుల్లో ట్రై చేయాలి, వదిలేసేయండి. డోంట్ ట్రై టు లెర్న్, డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఏదో కనపడింది పబ్సబ్ అని. వాట్ ఈస్ పబ్సబ్? జస్ట్ గో టు గూగుల్. PubSub works is a messaging middleware traditional service. Just 2-3 lines చదవండి, లీవ్ ఇట్, అయిపోయింది, వదిలేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి PySpark. వాట్ ఈస్ PySpark? ఎంటర్, రీడ్, లీవ్ ఇట్. సో ఈ వర్డ్స్ని మీరు డైలీ పలకటం మొదలు పెడితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే టైంకి యూ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్. ఆర్ ఎల్స్
మీకు టెక్నాలజీ వస్తుంది, బట్ వైల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వర్డ్స్ మీకు గుర్తుకురావు. గుర్తుకొచ్చిన you will talk in a different way. So ఇక్కడ I have given GCP versus AWS versus Azure. We should know when we are learning GCP, we should know what is there in Azure, what is there in AWS. Mandatory. When you are driving a BMW car, at least you should have an idea of what is there in a Jaguar, what is there in Audi car. ఆ రేంజ్ తెలుసుకుంటాం కదా. కంపారిజన్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంటుంది. బిఫోర్ జాయినింగ్ ఇన్ వారాహి ఆల్సో యూ విల్ కంపేర్ విత్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. అది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడ్. ఇక్కడ జీసీపీలో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము, AWS SQL అయితే ఏముంటాయి, ఓకే. అండ్ ఆన్ ప్రేమ్ వర్సెస్ అగైన్ క్లౌడ్. ఆన్ ప్రేమ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, ప్రాసెస్ ద డేటా, అనలైజ్ ద డేటా. సో బిఫోర్ 2020 మార్కెట్లో ఏం వాడేవారు, నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జీసీపీ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ AWS Azure, what will be there as per data engineering profile. Okay, ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. I'll give this accession. After GCS, we will work with compute engine, IAM, identity access management, IAM, BigQuery, Cloud Composer. This is called Airflow, PySpark with data bricks or Collab. The platforms which is equivalent to DataFlow and DataFlow, which is Apache B, PubSub, which is equivalent to Kafka. Okay. We will learn these things. Here we are learning Python as well as SQL. This SQL will be used while working with the BigQuery. SQL ఎందుకు నేర్చుకున్నట్టే to understand with the work with BigQuery. And Python we are learning for Airflow, PySpark. Some part of B. Immediately Python కావాలి. You have to learn Python for all these three things. The collect data. Collect చేయడానికి. Here to work with GCS bucket to store, right? This is store. Here you need a little basics of Linux commands. To work with all these things, we need big data. Big data, basic process. So big data understand, మీకు అర్థమైతే you can understand all these things. So while discussing PySpark or BigQuery, we'll start with the GCP clients. రెజ్యూమ్లో ఏ క్లయింట్ పెట్టాలి, ఓకే, ఏ డొమైన్ నుంచి వచ్చింది, బ్యాంకింగా, ఫైనాన్సా, ఈ-కామర్సా, అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ will start 10-15 days before than course completion. Before course completion, we'll start resume building and we'll push the resumes to Naukri before 10 days. Okay. Last week, I think 41 batch complete అయింది. 41 42 43 రన్ అవుతున్నాయి. 42 లాస్ట్కి వచ్చింది. 41లో వాళ్ళు రేపు లాస్ట్ క్లాస్, మేబీ టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్ అనే టైంకి 4 members ఆఫర్స్ వచ్చేసింది. So I'll ask you, some of you especially who has urgency. కొంతమంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు,
మేబీ లాస్ట్ ఆగస్ట్లోనో జూలైలోనో జాబ్ వదిలేశారు, 2 months నుంచి ఖాళీగా ఉన్నారు. సో దే ఆర్ వెరీ ఇన్ అర్జెన్సీ మోడ్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంచెం ఐటీలో వర్క్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు రెజ్యూమ్స్ ముందు పెట్టి చేస్తారు. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉండగానే లాస్ట్‌లో నా క్లాసెస్ ఉంటాయి 100%. ఇదంతా నేనే తీసుకుంటాను ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. ఇక్కడ ఎస్‌క్యూఎల్ పవన్ సారు, పైథాన్ మంజునాథ్ సార్. ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు కాల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఆర్ దేర్ ఆస్కింగ్? అవన్నీ క్లాస్‌లోనే ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్‌లో ఒక 10 నిమిషాలు 10-15 మినిట్స్ ఐ విల్ స్పెండ్ విత్ దెమ్. సో అందరికీ కూడా ఐడియా వచ్చేస్తది. ఓకే. క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలీదు. బట్ ఐ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఎవ్రీబడీ ఇంటూ వన్ సింగిల్ పేజ్. సో క్లాసెస్ లాస్ట్ క్లాస్ అనే టైం కల్లా మీరు రెజ్యూమ్ గానీ, నౌకరీ గానీ, ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరుగుతున్నాయి? కాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ నో. ఓకే. సో నౌకరీ రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయటం, నౌకరీలో అప్లోడ్ చేయటం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ కేర్. ఫైన్ గైస్. యూజ్ కేసెస్ విల్ బి డెవలప్డ్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. బిగ్‌క్వెరీలో ఒక 3-4 యూజ్ కేసులు, పైస్పార్క్‌లో ఒక యూజ్ కేసు, ఇక్కడ డేటాఫ్లాక్ ఇక్కడ ఒక యూజ్ కేసు, విల్ డూ 4-5 యూజ్ కేసెస్. And the mock interviews will be conducted every Saturday. That is ongoing thing. Right? This is the points or maybe components which we are going to discuss in the next 2.5 to 3 minutes. Okay, guys. Anybody have any question? Okay, Sai Kiran. Curriculum okay? If you really want a curriculum, I can provide better. కోర్స్ కంటెంట్ అనేది స్పెసిఫిక్గా నా దగ్గర ఉండదు, మీరు గమనించలేదు. డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ప్రింట్అవుట్ ఇన్ ద రిసెప్షన్? డూ యూ సీ ఎనీథింగ్? నథింగ్. అవసరం లేదు. ఓకే. నువ్వు ఎప్పుడో ఫిబ్రవరిలో ఓపెన్ చేసా, అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కోర్స్ కంటెంట్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు నేను. జస్ట్ ఫర్ యువర్ 1 minute. Sorry guys, sorry for the inconvenience. Online guys. Okay, so this is the course content. First one page is completely concepts wise. What is big data, OLTP, OLAP, ETL, ELT, database, data store, warehouse అంటే ఏంటి, big data fundamentals, big data architecture, okay, and RDBMS, SQL, Python scripting, Unix commands, ఇవన్నీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కవర్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్క్యూఎల్లో ఏమేమి కావాలి, దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్. డేటా వేర్ హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ఎస్సిడి టైప్స్, ఓకే, జాయిన్స్, సిటిఈ, ఇవన్నీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. నార్మలైజేషన్, స్టోర్ ప్రొసెసర్స్. Okay, then we'll cover the GCP components as we discussed: compute engine, GCS, okay, and PySpark, Apache Beam, PubSub, Kafka. Okay, this is the course content we will deal, but my course content will change based on some demand in the market. సో నౌకరీలో కానీ, నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ బ్యాచ్కి చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ అప్డేటెడ్. కోర్స్ కంటెంట్ గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం.
ఇప్పుడు మీ కోర్స్ కంటెంట్ చూపించినా అందులో కొన్ని తీసేయచ్చు, కొత్తవి అందులో లేని కూడా రావచ్చు. బట్ ఫైనల్ గోల్ మీ జాబ్ మీరు కట్టాలి. యూ హ్యావ్ టు క్రాక్ యువర్ జాబ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ by learning all the things, by practice all necessary technologies. That is important. Okay. The monitoring tool is Airflow. Scheduling and monitoring. This is the tool. Okay. So to simplify this, I would like to show you in a proper manner. As I told you, to store data, previously we have used Hadoop, HDFS, Hadoop Distributed File System. Now we are using GCP. To understand these words, at least you should complete 50% of the big data videos, then you can understand this thing. So in the next classes, maybe I will talk about the comparison of the technology, comparison of on-prem versus cloud. These things we'll talk. So today, as it's a first session, I don't want to get into that too much technical things. Okay kada ఏమేమి నేర్చుకుంటాము, what is the components, right? Now I would like to talk something on, before joining this course, you should compare with other technologies, data engineering versus maybe cyber security or Java, Python, testing tool, DevOps, compare చేసుకోవాలి. And another thing, the course content లో ఉన్న క్లౌడ్ యొక్క మార్కెట్ ఎలా ఉంది అండ్ డేటా యొక్క మార్కెట్ ఎలా ఉంది, ఇది కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద లాస్ట్ సాటర్డే. బట్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ఎనీ కోర్స్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వన్ మోర్ unique point, that is whether that technology or tool which you are going to learn, it will be there in the longer, I mean next 5 to 10 years, ఎంతవరకు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా ఉండాలంటే మనం ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? యాజ్ పర్ మై అనాలిసిస్, డోంట్ లెర్న్ ఎనీ టూల్స్. నో టూల్స్ కానీ లాంగ్వేజెస్ కానీ, ఓన్లీ లాంగ్వేజెస్, ఓన్లీ టూల్స్ నేర్చుకుంటే యూ కెనాట్ సస్టైన్ లాంగర్ టైమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్, యువర్ ప్యాకేజ్ విల్ బి లిమిటెడ్. Growth will be, there is a boundary for your growth. For example, if you want to learn something like Power BI, ఇదేంటిది? రిపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే, సో మార్కెట్ అన్నప్పుడు దీనికి బిలో యావరేజ్, బట్ 2 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. 1 year బ్యాక్ దిస్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే, అండ్ ఆర్పిఐ ఉంది, ఇట్స్ ఎ రిపోర్టింగ్ టూల్. స్క్రమ్ ఉంది, స్క్రమ్ మాస్టర్, అగైన్ ఇట్స్ ఎ టూల్ బేస్డ్. టాస్కా ఉంది, టెస్టింగ్ టూల్ బేస్డ్. సో ఇలా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంది, అది కూడా ఇంచుమించుగా ఒక టూల్ బేస్డ్ కనుక ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ థింగ్. జావా ఉంది, వాట్ ఈస్ దిస్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇది నేర్చుకున్నా యూ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ జావా. జావా టూ మచ్ టఫ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ టైంలో యూ కెనాట్ వర్క్ విత్ జావా. మేబీ ఒక 4-5 years వర్క్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టెక్నాలజీ. సో మై సజెషన్ ఈస్, maybe Java is fine somehow, but don't learn this kind of tools. Don't learn this kind of tools. I am suggesting to learn concepts. ఇండస్ట్రీలో, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి. ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఐటీలో? ఎనీవన్? RDBMS is the concept. RDBMS ఎప్పటి నుంచి ఉంది మార్కెట్లో? ఆల్మోస్ట్ 30 years నుంచి ఉంది, 30+ years నుంచి ఉంది మార్కెట్లో. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. వన్స్ యూ లెర్న్ RDBMS, అది ఇట్ కెన్ బి Oracle, ఇట్ కెన్ బి DB2, ఇట్ కెన్ బి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్,
or it can be a DB, anything. ఏ డేటాబేస్ అయినా ఓకే మనకి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్డీబీఎంఎస్. ఎవరైతే ఆర్డీబీఎంఎస్ 2000-2005 ఆ టైంలో నేర్చుకున్నారో their job was very good in the last 15-20 years. But now this RDBMS concept is slowly down. But ఎన్ని ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది? 30+ years. So concept ఒకటి సక్సెస్ అయితే it will be there in the industry for longer time. Now when RDBMS is going out, new concept came to the picture called NoSQL. NoSQL. When NoSQL started in the market, ఎప్పుడు వచ్చింది? 2010లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? Now entire industry started using NoSQL. It will be more in the next 5 years. That means కాన్సెప్ట్ మార్కెట్లోకి రావడానికి టైం పడుతుంది. So it will struggle a lot. And once it is success, as per the business industry, it will be there for longer time. Next, big data. Big data is a concept, not a tool, not a language, not a database. It's a concept. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2004. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఎప్పుడు వచ్చింది? 2013-14. అగైన్ 10 years స్ట్రగుల్ అయింది. And next, what are the other concepts? Artificial. Very good. Artificial intelligence. ఇంకా IoT. IoT. What else? Blockchain. విన్నారా? Cryptocurrency. Bitcoin. Bitcoin is based out of blockchain concept. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా 2009లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ స్టిల్ ఇంకా యూసేజ్లో లేదు. ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. IoT స్టార్టెడ్ ఇన్ 1996. నౌ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది IoT? 2-3 years బ్యాక్. స్టిల్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తూ ఉంది. ఇంకొక 2-3 years తర్వాత ఇట్ విల్ బి బూమింగ్. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్, ఎప్పుడు పుట్టింది? 1954. 1976. 1954. కంప్యూటర్స్ రాకముందే ఈ కాన్సెప్ట్ పుట్టింది. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది? ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది? ఆల్మోస్ట్ 60-70 years. నౌ దానికి టైం వచ్చింది. ఓకే, సో 2024, ఇంకా చెప్పాలంటే 25 ఇప్పుడే మొదలైంది. లాస్ట్ అంతకుముందు ఓకే ఎక్కడెక్కడ డేటా సైన్స్ ఏవో పడినాయి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేవు. 2005లో కూడా IBM ట్రై చేసింది. 1980sలో కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ IBMలో ట్రై చేసింది, ఆరకల్ వాళ్ళు, బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్లోకి వచ్చింది. IoT కూడా 2027-28లో మంచి బూమింగ్లో. బ్లాక్చైన్ ఇట్ మే టేక్ మోర్ టైం. ఇంకేమున్నాయి? మెటావర్స్, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, AR, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇవి? Data science. Okay, data science is not a concept. Okay, it comes under AI. Data science is a process of AI. Understand? ఇంకేమున్నాయి? క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫ్యూచరిస్టిక్ వన్ కాన్సెప్ట్, అది కూడా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనేది. సో నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది అంటే లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, డోంట్ లెర్న్ సింపుల్ టూల్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఇట్ మే టేక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ టైం. ఒక 1 month ఎక్స్ట్రా పట్టచ్చు. పవర్ బై ఎంత టైం పెట్టి నేర్పిస్తున్నారు బయట? 1 month. పవర్ బై 1 month కావాలా? ఇఫ్ యు నో బిగ్ డేటా, ఇఫ్ యు నో SQL, పవర్ బై కెన్ బి లెర్న్డ్ ఇన్ 4 days. మరి 4 days నేర్పించి ఫీజు కట్టమంటే బాగోదు కదా. ఇదిగా 1 month ఉంది. అండర్స్టాండ్? మేబీ జాబ్ రావచ్చు, ఇట్ మే, ఓకే, ఎప్పుడు పోతుందో కూడా తెలియదు. టూల్స్ అలానే ఉంటాయి. టూల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి అలా హైప్లోకి వెళ్తే 10 months డౌన్ అయిపోయి, ఇక్కడ మీరు ఆ 1 month 1.5 months స్పెండ్ చేసే బదులు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద 2 to 3 months స్పెండ్ చేయండి. బట్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇంటు ద జాబ్, పక్కాగా 5 to 10 years యూ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్.
బిగ్ డేటా స్టిల్ వెరీ గుడ్. ఇంకా 10 years వరకు కూడా బిగ్ డేటాకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం. బిగ్ డేటా లేకపోతే if big data is not succeeded by 2014-15, AI will be there in 2035. IoT, big data success, I am sorry, AI and IoT, it's from longer time, right? ఈ రెండు సక్సెస్ అవ్వకపోవటానికి రీజన్ బిగ్ డేటా లేకపోవడం అంటే క్లౌడ్ లేకపోవడం. బిగ్ డేటా క్లౌడ్ రెండు కాంబినేషన్లో లేకపోవటం వల్ల AI struggled a lot. So combination of these three concepts is wonderful right now. It will be wonderful for next 20 years minimum. Combination of AI, IoT and big data. Got it? Okay, anything missing here? Anything missing? DevOps. What about DevOps? DevOps is not a concept. It's an implementation process. Power Platform. Power Apps and Power Platform. అవన్నీ టెక్నాలజీలో వస్తాయి. అవన్నీ కూడా వీటిలో వాడతాం. ఇప్పుడు DevOps will be there here. DevOps will be there here. DevOps will be there here also. టెస్టింగ్ అన్నిట్లోనే ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నిట్లోనే ఉంటుంది కదా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ అబౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్? నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. It's a platform. ఇవన్నీ వేరు, క్లౌడ్ వేరు. క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ Platform. platform. It's a platform. For what? It's a platform for all these concepts. It's like a boat. Cloud computing is a boat which can carry, which can handle all these concepts. Before cloud computing, all these were implemented in on-prem. On-prem లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ లేదు, డిఫికల్టీస్ ఎక్కువ, హ్యూజ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయలేవు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఇట్ గాట్ ఫెయిల్డ్. అండర్స్టాండ్? సో వెన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎంటర్డ్ ద మార్కెట్, వీటిలన్నిటికి వింగ్స్ వచ్చినాయి టు ఫ్లై. టిల్ దట్ టైం ఉన్నాయి అంతే జస్ట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫ్లై. But now they can. That is the difference. Okay. To focus more into these three, especially, let me put here. Already na old recordings lo మీరు చూస్తుంటే YouTube లో ఉన్నాయి ఇవి, but still again I wanted to explain. So now the technology is like this. Okay. This is IoT or API. These are API concept, but IoT to connect చేశారు. Here it is a big data. Here. So the combination is required or not? మూడు కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ ఉందా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ఎగ్జాంపుల్? ఎక్కడ అవసరం అవుతుంది మూడు? IoT అంటే it's a sensor. Now you can take any electrical device, it is connected with IoT. ఇంట్లో మీ ఇంట్లో చూడండి, రీసెంట్గా పర్చేజ్ చేసిన టీవీ కానీ, రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మిషన్, డిష్ వాషర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ integrated with IoT. So when you fridge door is opened for 30 seconds, you will get an alert in your mobile. Understand how it is getting? When IoT sensor release a message, that will be collected by collector. Once you collect, you have to do store. After that, you have to process it or not. 30 seconds open, first signals వస్తుంది, not open. Not 30 seconds complete అవలా, 30 seconds తర్వాత alert వస్తుంది.
then that will need to be processed. Process and data ni AI will take. Then AI will decide what to do. That action will be sent to the IoT again mission, or else will send to the apps, mobile apps. Front-end applications are mobile applications. Apps ki message. This is really required in the current industry. But previously, how it was handled? Yes, previously how it was handled? Any idea? Previously, the big data is here somewhere. AI is here. IoT separate. No connection. Maybe connection is there through internet. This may be in USA. The AI will be in maybe UK. The IoT sensor may be in India. When something happened here, that message needs to travel across the US application. Then it will store and process. Then again it will send to here. Again send to here. How much time will take? Guys, ఎంత టైం పడుతుంది? Take minutes or maybe seconds, at least seconds. But we don't have that much time to handle in the current industry. For example, there is a driverless car. When the driverless car is moving on the road, there is a speed breaker, suppose. Car is moving in 90 km speed. So should it be down or not? Speed down అవ్వలేదా? ఎంత స్పీడ్ డౌన్ అవ్వాలి? ఎన్ని సెకండ్స్లో డౌన్ అవ్వాలి? ఎలా తెలుస్తుంది? The car is here, maybe. Okay, it's okay. Speed breaker is here. It will send the signals how much length is there between car and the speed breaker. Now, what is the diameter, maybe the height of the speed breaker. Based on that, speed will be adjusted. Okay. ఈ IoT సిగ్నల్ నుంచి IoT సర్వర్కి వెళ్ళాలి కదా మెసేజ్. Then that message will be collected and stored, processed by big data, then sent to AI. AI will analyze ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, 700 meters సపోజ్, అండ్ కార్ స్పీడ్ ఎంత 90 kilometers. దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంత, సంథింగ్ హైట్ ఎంత ఉంది, ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ విల్ డిసైడ్ కార్ హ్యాస్ టు డౌన్ 18 kilometers స్పీడ్. దెన్ ఇట్ విల్ క్రాస్ స్పీడ్ బ్రేకర్ స్మూత్లీ. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి ఎంత టైంలో అవ్వాలి గైస్? జస్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్. సెకండ్ ఈజ్ బిగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. మేబీ 1 maximum 2 seconds. అవునా కదా? సో ప్రీవియస్గా సెన్సార్స్ ఒక చోట ఉన్నాయి, IoT ఒక చోట ఉంది, బిగ్ డేటా ఒక చోట ఉంది, AI ఒక చోట ఉంది. ఈ మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి శాటిలైట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి, ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసి దాని మిషన్ లెర్నింగ్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి మెసేజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది, 90 kilometers స్పీడ్లో స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కి గాల్లో వెళ్తుంది. ఎస్ సార్ మా. అందుకే ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి. అందుకే డ్రైవర్లెస్ కారు 2021-22లోనే వచ్చినాయి. ఫెయిల్ అయ్యాయి బికాస్ ఆఫ్ all 3 systems are developed, executed individually, no integration, not integrated each other. All are working in a on-premises with individual networks. That was the problem with the world technologies. Okay. But now the same big data, same AI, same IoT integrated with the cloud. Integrated with cloud. So if big data is in the cloud, all technologies in the cloud, as well as SQL is also in the cloud, API applications in the cloud, okay, and security related things are in the cloud. Everything is in the cloud. So once you receive the message from car, this process will be completed just in fraction of seconds.
then immediately the result will be sent to the car, the speed will be reduced. So ఇది సక్సెస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇది. మరి బిగ్ డేటా 2014లో 13లోనే వచ్చింది కదా, కానీ 25 వరకు ఎందుకు ఏ సక్సెస్లోకి రాలా? బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అండ్ బిగ్ డేటా ఈజ్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ IoT. గాట్ ఇట్? సో మీరు నెక్స్ట్ 10 years till 2035 వరకు కూడా మీరు ఈ 3 టెక్నాలజీతో షో రన్ చేయొచ్చు వండర్ఫుల్గా. వీఆర్ ఇన్ ద బిగ్ డేటా, వీఆర్ లెర్నింగ్ బిగ్ డేటా విత్ క్లౌడ్. ఇన్ ఫ్యూచర్, if you are interested with the data science side, you can switch to this side with this knowledge, experience, with the cloud experience. Or else if your core is maybe electronics, you are good with IoT, electronics side, then this combination is wonderful, guys. ఇక్కడ చాలా మంది వస్తారు, ఇక్కడ వెరీ రేర్ ఉంటారు. మీరు బీటెక్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ సైడ్, ట్రిపుల్ సైడ్ చేసిన ఉంటారు సరే, వాళ్ళకి ఈ కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. నేను లాస్ట్ 10-15 minutes ఇట్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది, విచ్ వన్ ఈజ్ గుడ్, మీకు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్. దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. వీటితో పాటు SQL నేర్చుకుంటాము, వీటితో పాటు మేబీ పైథాన్ నేర్చుకుంటాము, అదర్ టెక్నాలజీస్ కూడా నేర్చుకుంటాం. బట్ ద క్లౌడ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వెరీ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద మార్కెట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మీ రెజ్యూమ్లో లేకపోతే యూ విల్ బి అన్ఫిట్ ఇన్ ద IT ఇండస్ట్రీ. వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ సిన్స్ 2010 డజంట్ మ్యాటర్. మీరు 5 years 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా మీ రెజ్యూమ్లో క్లౌడ్ యాడ్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్స్కిలింగ్ విత్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ AWS, Azure, GCP, Oracle, డజంట్ మ్యాటర్, బట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ concepts, technologies, tools, and components. Understood? Basically, ఇప్పుడు మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఇట్స్ లైక్ ఏ షాపింగ్ మాల్. అండర్స్టాండ్? షాపింగ్ మాల్, ఇప్పుడు ఇనార్బిట్ మాల్ ఉంది, సర్చంద్ర మాల్ ఉంది. షాపింగ్ మాల్ ఈజ్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ కంప్యూటర్, ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్. అది శరత్చంద్ర మాల్లో శరత్చంద్ర షాప్ ఏమన్నా? శరత్చంద్ర క్లాత్ షాప్, శరత్చంద్ర ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్? లోపల ఏమున్నాయి? మీకు కావాల్సిన ప్రతిదీ ఉంది. వన్స్ యు ఎంటర్ ఇంటు ద షాపింగ్ మాల్, ఆల్ యువర్ నీడ్స్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ, సింగిల్ పార్కింగ్, ఆల్ విల్ బి అవైలబుల్. మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి, లంచ్ నుంచి, బార్ నుంచి, మూవీస్, గేమ్స్, క్లాతింగ్, గోల్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ కూడా కంపెనీస్ ఎందుకు క్లౌడ్కి వెళ్తున్నాయి అంటే, బిఫోర్ క్లౌడ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ స్ట్రగుల్డ్ అలాట్ టు హ్యాండ్లింగ్ దీస్ థింగ్స్. నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోయేది, స్లో అయిపోయేది. సింపుల్ థింగ్, షాపింగ్ మాల్ లేదు, you want to spend with your family for a full day. Okay, so breakfast ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి, కార్ ట్రావెల్ చేయాలి, ట్రాఫిక్, పెట్రోల్ కన్జంప్షన్. ఓకే, బట్ ప్లస్ దాంతోపాటు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్లో టైర్డ్ అయిపోతారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ యూ వాంట్ గో టు మూవీ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ దేర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లంచ్కి ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాలి, తర్వాత గేమింగ్ ఎక్కడో, గోల్డ్ షాప్ ఎక్కడో. ఒకదానికి సంబంధం ఉందా? సగం డే మీకు ట్రాఫిక్లో పోదు. ఎస్ సార్, ఇంతకుముందు కూడా అలాగే జరిగింది. ఈ టెక్నాలజీ ఒక చోట ఉంది, ఇదో చోట ఉంది, ఇదో చోట ఉంది, API ఒక చోట, డేటాబేస్ ఒక చోట. దెర్ ఇస్ నో కనెక్టివిటీ. ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రావెల్ అయ్యి, ప్రాసెస్ అయ్యి, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి చేయాలంటే ఇట్ మై టేక్ సెకండ్స్ టు మినిట్స్ టైం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెనాట్ వెయిట్ ఫర్ మినిట్స్. నో, వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ ద క్లౌడ్, everything is happening just in seconds. In seconds. Clear? So this entire thing happening based out of big data futures. Big data futures.
There are 7 futures or 7 important things in big data. Just note చేసుకోండి. There are 7 futures or important things in big data as well as cloud. Big data and cloud. The first thing is, anybody can try? Can help me? So, Distributed technology. Second, scalability. scalability. Third, Partitioning. very good, partitioning. Fourth, Replication. Replication. patient. Fifth, High availability. yeah, all tolerance. Next, high availability. 7, Moving competition. okay. So I have learned these 7 points in 2014. Still, these are applicable. Even in 2035 also, these will be applicable. Okay, I have explained each and every point very clearly with examples. Maybe in the next session, again I will explain here, even you are watching in the videos. Okay. So just note down all these things and try to understand basic information of these points. Any question as of now? Any questions? Online people, any question? No, sir. No, Sir, no. do we get the recordings on a daily basis? This Yes, session? yeah. Maybe today and tomorrow record will be available in YouTube. We'll upload into YouTube directly. First 3 videos. From 4th day onwards, it will be uploaded to Google Drive. Okay. So you will get the access, as well as we will upload all the documents in the Google Drive again. So here like this. Create చేయాలి, we will create it. So it will be uploaded all the documents in the drive. Which date wise? SQL related, Python related, architecture, important things. Everything will be there. Right? So we will create everything. Yeah, freshers, fine. Yeah, someone is asking. I'm sure guys, last batch వర్క్ కూడా నేను ఫ్రెషర్స్ నే మీ ఇష్టం జాయిన్ అయితే అవ్వండి, లేకపోతే లేదు. మార్కెట్ అయితే ఫ్రెషర్స్ కి లేదు. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగర్ టైం అని చెప్పాను. బట్ యాజ్ పర్ ద లాస్ట్ 15 days నా దగ్గరికి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఫ్రెషర్స్ కి మార్కెట్ బాగానే ఉంది. గుడ్. మేబీ ఇట్ మై టేక్ టైం. మీకు జాబ్ వచ్చాక ఇన్స్టిట్యూట్కి రండి, జాబ్ కొట్టుకుని. దట్స్ ఇట్. So we'll stop here for today. I don't want to take much time. So we'll spend for 10-15 minutes for question and answers. Online guys. So let me stop recording. I'll take the questions.